Hello everybody, welcome to Yum Yum English. I'm Yum Yum speaking. Today I'm going to teach you 40 irregular verbs. 40 irregular verbs. 40 فعل بی قاعده. مثلا speak, spoke, spoken. Go, went, gone, do, did, done, think, thought, thought, catch, caught, caught. I will teach you 40 irregular verbs. 40 فعل بی قاعده که در این ویدیو این 40 تا فعل رو باید حفظ بشیم، یعنی انقدر ببینید که حفظ میشید، نه اینکه حفظش بکن. You shouldn't memorize them. You should watch 4 times or 5 times. 4-5 بار ببینید 40 فعل بی قاعده رو قشنگ حفظ بشید. Begin, began, begun. با من تکرار کن. Begin, began, begun. شروع کردن. Begin, began, begun. I began my lesson. درسمو شروع کردم. I started my lesson. Begin, began, begun. Break, broke, broken. Break, broke, broken. I didn't break her heart. دلشو نشکوندم. پس break یعنی شکوندن. broke یعنی شکوندمش. I have broken پیه. قسمت سوم فعله. break, broke, broken. bring, brought, brought. آوردن. She brought me a cup of coffee. یه فنجون چای برای من آورد. bring, brought, brought. build, built, built. ساختن. buy, bought, bought. خریدن. tell, told, told. گفتن. speak, spoke, spoken. صحبت کردن. come, came, come. اومدن. break, broke, broken. شکستن. speak, spoke, spoken. گفتن. teach, taught, taught. یاد دادن. learn, learned, learned. که هم learned درسته هم learned. learn, learned, learned. یاد گرفتن. write, wrote, written. نوشتن. write, wrote, written. ride, rode, ridden. دوچرخه سواری کردن. I'm riding a bicycle to work. با دوچرخه میرم سر کار. I'm riding a bicycle to work. ride, rode, ridden. eat, ate, eaten. tell, told, told. eat یعنی خوردن. eat, ate, eaten. know, knew, known. دونستن. hear, heard, heard. تلفظش رو دقت کنید. hear, heard, heard. شنیدن. have, had, had. هم داشتن هم خوردن. I'm having lunch. دارم نهار میخورم. I'm having dinner. دارم شام میخورم. go, went, gone. give, gave, given. go, went, gone. رفتن. give, gave, given. دادن. get, got, gotten. گرفتن. I got him a cup of tea. براش یه فنجون چای خریدم. I got him a cup of tea. forget, forgot, forgotten. فراموش کردن. I never forget my mom's birthday. تولد مادر رو فراموش نمی کنم. I never forget my mom's birthday. وقتی ما میگیم که در واقع اینا رو استفاده میکنیم، اینا irregular verb ها هستن بچه ها که باید حفظش بشیم، نه اینکه حفظش کنیم. I strongly disagree with. من خودم حفظ نیستم، ولی وقتی میگم pay پرداخت کردم، paid گذشتش. I paid money پول پرداخت کردم. pay paid. read read. ring rang. زنگ زدن. I rang him. He didn't answer the phone. زنگ زدم. ring rang wrong. say said. فرق say با tell اینجاست. He told me. به من گفت. He said to me. به من گفت. He told me a lie. او دروغ گفت. He told me the truth. راستش رو گفت. lose lost. گم کردن. make made. هم ساختن معنی میده هم وادار کردن. make made. lose lost. leave left.
ترک کردن. leave left left. meet met met. ملاقات کردن. I met him a couple of days ago. چند روز پیش دیدمش. I met him دیدمش گذشته است. I met him a couple of days ago. put گذاشتن. put it there بذار اونجا. put it away بذار سر جاش. put it away. and sell فروختن. sell sold اینا رو حتما یادداشت بکنید و با اینا قراره که کلی ما جمله سازی بکنیم. sell sold فروختن. buy bought خریدن. lend قرض دادن. ببینید دیگه من بارو رو مثال نمیزنم قرض گرفتن چون اون ایدی میگیره. داریم افعال بیقاعده یعنی افعالی که ایدی نمیگیرن اصلا کلن شکل و فرم فعل عوض میشه. sell sold یعنی قاعده ای نداره همینجوری آفریده شده. sell sold sleep خوابیدن. slept sleep slept stand stood ایستادن یا تحمل کردن. I can't stand his behavior رفتارشو دیگه نمیتونم تحمل کنم. I can't stand his behavior or I can't stand her behavior. took taken بردن. Did you take your brother to the school? داداشتو بردی مدرسه؟ took taken. tell told think فکر کردن. در موردش آفر من فکر کن. think about my offer. یادت نره که فکر کنی. don't forget to think about my offer. don't forget to think about my offer. won برنده شدن. I won the prize جایزه رو برنده شدم. I won the award مثلا جایزه ونیز جشنواره ونیز فستیوال. award جایزه. write نوشتن. wrote written. think thought tell told. خب sit یعنی نشستن. sit down یعنی بشین. she sat اون نشست. she didn't sit که دید بیاد حالت اولش برمیگرده. اونا رو بعداً کار خواهیم کرد. فقط اینجا 40 فعل بیقاعده رو فرمش رو یاد بگیرین. دوباره یه بار دیگه تکرار میکنیم. begin began began. بعد من تکرار کن. begin began began. 3 بار میگم بعد شما بگین. begin began began. break broke broken. bring brought bring brought break broke broken. bring brought build buy bought خریدن. buy bought come اومدن. catch caught گرفتن. I catch you مچتو میگیرم. I catch you catch caught police officer caught him دستگیرشون کرد. دستگیر کردن هم معنی میده. catch caught do did done. I did it. بالاخره بعد 90 روز یکی میاد میگه عمویم من دیگه تونستم انگلیسی صحبت کنم. I did it. I managed to speak English fluently. Oh really? Yeah, of course. I speak English fluently. روون. eat ate eaten خوردن. fall fell fallen افتادن. he fell down افتاد. مثلا میخوای بگی عاشق شدم. I fell in love with زلیخا. من دیروز عاشق زلیخا شدم. I fell in love زلیخا yesterday. پریروز عاشق سغرا شدم. I fell in love سغرا the day before yesterday. پیدا کردن. find found. I didn't find my passport. پیداش نکردم. fly flew flown. fly flew پرواز کردن. forget forgot forgotten. get got gotten. give gave given. go went gone. have had. hear heard know known. leave left left. lose lost
گم کردن. lose lost lost make made made meet met met pay paid paid put 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 read 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 تلفظش read مثل read نوشته میشه read read خوندن گذشته میشه read 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 ring rang wrong ring rang wrong زنگ زدن say said said see saw seen دیدن sell sold sold sit sat sat sleep slept slept خوابیدن sleep slept slept stand stood stood tell told told take took taken think thought thought catch caught caught win won won write wrote written drive drove driven come came come write wrote written ride rode ridden واو awesome عالیه بچه ها. امیدوارم که این 40 فعل بیقاعده رو یاد گرفته بشیم. ویدیوهای بعدی رو ببینید و ویدیوهای قبلی رو کلی نکات اصطلاحی آوردم. میتونید مثلا میگم اول فاعل میاد بعد این فعلا I come من میام دارم میام I'm coming I go هر روز میرم بازار I go to the market every day دارم میرم مارکت I'm going to the market دارم میرم پاساژ I'm going دارم میرم I'm going to the shopping center I'm going to the shopping center کجا داری میری Where are you going I'm going to the shopping center نکته‌ای که هستش در کانال یوتیوب سعی کنید که ویدیوهایی که بر اساس لولتون هست تماشا بکنید و روزانه 5 تا 8 ویدیو رو کامل ببینید. You watch 5 to 8 videos a day completely کامل ببینید and don't forget to repeat and practice و حتما اصطلاحاتی که یاد میگیری یادداشت برداری کن با خودت بیشتر تمرین کن. Please if you find my videos helpful share it with your friends. Love you guys.